Sana
The lineage prayer, 320 in Spanish, 272 in English. 272 in English. Vamos a empezar con la plegaria del linaje en la página 320. 320.
So, we are going through the Maitreya's Aspiración, and as I explained yesterday, this
this is one of the 5 very important dedication prayers. Yesterday we talked about, here it starts with bodhicitta, because as I said, if you want to make prayer a heartfelt kind of prayer and aspiration, it needs to be supported by a positive action. Usually say that there are 3 things. In Buddhism, everything is interdependent, so yes, the blessings and then the power of the enlightened beings is one aspect which is there. We pray to all the Buddhas, Bodhisattvas, great beings, enlightened beings, and all of them. And their blessing is also regarded very important, very strong. But the blessings of Buddhas and Bodhisattvas are always there. It's not like, Buddha is sitting there and saying, who is going to pray to me? Only those who pray to me, I will, and those who are not praying, and who are not strongly praying, they are not. There's nothing like that. From Buddhist point of view, there's nothing like that. Buddha's compassion and kindness and willing to help, and that is, always there. There's no more and less. Not more to those people who are praying and less to those people who are not praying, but more to those who are devoted and less to those who are not devoted. That's not there. From Buddhist point of view, it's not there. If it is there, then these Buddhas are a little bit, one-sided and not equally and immeasurable compassion. But although the blessings and is there, how much we receive depends on us. They say that it's like the sun is there, but we can sit inside a dark room and close all the windows and doors, or we can go into the sun, and then receive the sunlight. So in the same way, it's a lot to do with our how we receive it. It's the blessings are more from Buddhist point of view, receiving, not giving. So to receive the blessings, then we need one very important positive thing, and that is the positive actions. To make our mind, to make ourselves, kind of a right condition to receive these blessings. And that is making, this accumulating merit.
And accumulating merit, the strongest is bodhicitta. Bodhicitta, or generating bodhicitta, actually compassion, is regarded as the strongest positive action. So therefore, if we start with bodhicitta and compassion, generating compassion, then we have created a very, very strong, right conditions to, as the basis, as the strength, as the support for our aspirations and prayers. And all our prayers will become positive and will have very strong effects. That's why, when we do this kind of things, we generate bodhicitta. First we do, this is, maybe you have noticed when we did in the beginning yesterday and also today. In the beginning, after we did the refuge and bodhisattva's vows, we said we create a very pure land. We visualize this whole environment into a pure Buddha land, completely pure. And there, then we created, or we felt, it's full of most wonderful offerings and beautiful things and swimming pools and all kind of things. And we invited all enlightened beings to that. There are some stanzas in the sutras. There was one, there are one or two of them actually. One young lady in Magadh during Buddha's time, she was married to a very, very big family in a very far away in the west of India, where almost like where the Pakistan is now. And she felt very lonely because there was none of her, like Sangha and Buddha and all those things were not there. And the priests there were not very inspiring for her. And then she was, feeling bad. And she wanted to go back. And then, she was saying how great her teachers were and all these things. And I want to invite them. And her family said, but it's too far, 2,000-3,000 kilometers away, How can we, you are most welcome to invite them, but how can we do it? It's too far. He said, no, it doesn't matter. If they have miraculous power, they can come anywhere, anytime. If you prepare food, I will go on top of the house and invite them. So they made lots of nice food, and she went on top of the house and put some incense, and she sang these inviting sentences. That's what we were singing in this morning also. One stanza which is very, very famous and very important that time was this Malu Sense Kunji Gwenchuchi. Dude Punji Muzi Jamze La. Numa Malu Chikin Chenchu. Jambe Kochi Nendu Yesus. He says, you are the
the protector of all the sentient beings without any exception. You are the one who can get rid of all the obstacles and negative forces. And you are the one who understands the nature of everything. You, my Bhagavan, my Lord, Buddha, and all your kind of retinue, please come to this place. She was singing this. And when she was singing this, they heard it in Gaya. And then Buddha said, oh, you know, our young lady is calling us. Those of you who already has the miraculous power, we need to go for lunch there. So he asked the Arhats, some of the Arhats, whoever wants to go with him, and then they all flew. And there, you know, the people were kind of not really expecting, I think. They were kind of there. And then suddenly one monk arrived from the space, riding on the cloud, another riding on the dragon, another riding on a bird or something like that, one by one. And they were so surprised. Is this your Buddha? He said, no, he's just one of his followers. Like this, they arrived, and then they served very nice food, and then they gave teaching and, you know, blessing, and then went away. This is the story from Buddha's time, but you know, the understanding is that wherever and whenever we invite an enlightened being with our pure mind, they are there. So therefore, it's like, you know, we always can feel that enlightened beings, Buddhas, Bodhisattvas, are always there when we wish them to be there, and when our mind is pure and things like that. So that's what we did in the morning, and then we made offerings and all kind of things. We gave them some bath also. You know, this little Buddha, you know, we were giving them bath, you know, and things like that, you know. So all the offerings, so then we did the 7-branch practice. I will explain 7-branch practice. But the most important thing is bodhicitta. Yeah. So yesterday, the first 4 lines in this prayer is homage or prostration, and that is to prepare the, you know, appreciate and prepare for the bodhicitta to arise in us. Next 4 lines is the importance of bodhicitta. So before we go there, I will give her the chance to translate, because but I think she is a very good translator. I don't need to worry about anything. Her Tibetan is like Tibetan. You know, she's really speaking like real Tibetan. When she's speaking on the telephone, people don't know it's not Tibetan, you know. And not only Tibetan, but a Kampa.
And not only Kampa, but the Nangchenwa, you know, where the Lama Kaken comes from. Estamos viendo la aspiración de Maitreya. Ayer hablamos de que esta era una de las 5 muy importantes plegarias de dedicación, y hablamos también de que empieza por la bodhicitta, y la razón por la cual hace eso es porque se dice que si queremos que nuestras aspiraciones desde lo más profundo del corazón, si hacemos aspiraciones y plegarias desde lo más profundo de nuestros corazones, tienen que tener un soporte, y este soporte serán las acciones positivas. Hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que en el budismo se dice que todo es interdependiente, y es por eso que al rezar a los budas y a los bodhisattvas y a los seres iluminados, sus bendiciones serán muy potentes, serán muy poderosas. Pero en realidad sus bendiciones siempre están ahí. Siempre están ahí. No es como si Buda estuviera ahí sentado diciendo: solo los que me rezan serán bendecidos por mí, y los que no me rezan, pues nada, ahí os quedáis, ¿no? No es así. En realidad, el Buda es compasión, amabilidad y esas ganas, ese anhelo de querer ayudar siempre a todos los seres. Y no tiene esa diferencia entre los que tienen devoción hacia mí y los que no la tienen. No tiene esa parcialidad. Porque si la tuviera, entonces no podríamos decir que Buda tiene una compasión ilimitada, que Buda es imparcial. Pero aunque sus bendiciones siempre están allí, siempre están presentes, depende de nosotros. Porque, por ejemplo, el sol siempre está allí, el sol está siempre presente, pero nosotros podemos encerrarnos en un cuarto, cerrar todas las persianas, cerrar la puerta y quedarnos en la oscuridad, o podemos salir a tomar el sol, ¿no? A tomar ese calor del sol. Las bendiciones de los Budas son igual. La situación está en nuestras manos. No se habla de desde el punto de vista budista, no se habla de la importancia, no está en dar las bendiciones, no se habla de dar bendiciones, sino de recibirlas. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es en cómo vamos a poder recibir las bendiciones. Y para recibirlas, lo que necesitamos son las acciones positivas. Tenemos que cometer acciones positivas. Y la mejor forma para que... y también tenemos que hacer que nuestra mente cree las condiciones positivas. Y esto es acumulando mérito. Y el método más potente, el método más efectivo de acumular mérito es generando la bodhicitta, es decir, la compasión. Porque si generamos la bodhicitta, esta es la acción más positiva que podemos hacer. Y si empezamos generando la bodhicitta, entonces lo que estamos haciendo es crear una condición correcta, muy potente. Y esta se va a convertir en la base, en el soporte de nuestras plegarias. Se convertirá hará que estas plegarias ocurran y tengan un efecto muy positivo. Así que quizás ayer por la mañana os disteis cuenta que lo primero que hicimos en el Monlam es tomar refugio, luego tomamos los votos de Bodhisattva y luego creamos
Si os fijáis en la traducción de las recitaciones que estamos haciendo, estamos creando nuestro entorno como una tierra pura, como si todo lo que nos rodea fuera una tierra pura. Y luego hacemos ofrendas, visualizamos que ofrecemos desde lo más puro, más maravilloso, hacemos las ofrendas más maravillosas que podamos imaginar y luego invitamos a todos los seres iluminados. En los sutras, dice, y ahora os contaré una historia que está en los sutras, se dice que una mujer joven en el reino de Magadha, que era un reino antiguo de la India, se casó con una familia y se fueron a Pakistán. Pero ahí se sentía muy sola, aunque en la familia había mucha gente, ella se sentía sola, porque ahí no había sangha, no había dharma, Buda no estaba presente ni sus representaciones tampoco. Y ella tenía esa emoción, esa sensación de que ese lugar no era el lugar correcto para ella. Y cuando se sentía que quería volverse a la India, que no quería estar allí, pensó, ¿y si los invitáramos aquí? Quizás sería posible invitarlos. Así que le pidió a la madre de la familia si podía invitarlos. Y la madre le dijo, sí, claro que puedes invitarlos, pero será muy difícil, casi imposible, porque están muy lejos. ¿Cómo vendrán hasta aquí, no? Estamos hablando de una distancia muy considerable, ¿no? Pero ella dijo, da igual, ellos pueden hacer milagros, ellos tienen un poder que la gente normal no tiene, así que lo que tenemos que hacer es hacer una comida muy rica, vamos a preparar la mejor comida y los invitamos. Así que eso hicieron, prepararon una comida exquisita y entonces la chica se subió al tejado de la casa y empezó a cantar unas líneas de invitación. Y estas líneas es lo que recitamos por las mañanas cuando decimos Mali Kinchi Gunche Chen, que significa tú eres el protector de todos los seres, tú eres el que puede pacificar todos los obstáculos, tú eres el que comprende la naturaleza de todo. Tú, Señor Buda, por favor, ven aquí. Y al cantar estas líneas de invitación, se la oyó desde Bodh Gaya y se dice que dijeron los grandes maestros, los grandes practicantes, el Buda y su séquito, dijeron, oh, nos está llamando. Tenemos que hacer, todos aquellos que podáis hacer milagros, usad vuestro poder para iros a comer allí. Así que algunos se fueron volando, algunos arhats volaron hacia allí. Se dice que un monje llegó montado en una nube, otro monje montado en un dragón, otro montado en un pájaro. Y claro, la gente de Pakistán, cuando les vieron llegar, pues se quedaron asombrados y dijeron, wow, ¿este es Buda? Y ella dijo, no, son sus estudiantes. Y claro, la gente se quedó alucinando. Y pues se quedaron allí, comieron, dieron enseñanzas y luego volvieron a la India. Pero lo que tenemos que comprender de esta historia es que si invitamos a seres puros, con una mente pura, siempre estarán allí. Y también hasta podemos sentir que están aquí con nosotros. Y lo que, bueno, en cuanto a las plegarias que hacemos durante el Monlam, luego también hacemos, después de la invitación, hacemos ofrendas. Y no sé si os habéis fijado, pero también estamos bañando y ofreciendo
pues perfume y secando y haciendo las 7 ramas, la plegaria de las 7 ramas, de la cual voy a hablar más. Pero lo más importante es la bodhicitta. Las primeras 4 líneas de esta aspiración de Maitreya son sobre la postración, el homenaje, porque nos preparan a generar una apreciación, a generar la bodhicitta. Y las segundas 4 líneas, y ahí no sé. She didn't translate about how she is. Yeah? She didn't translate about herself in Buddhism. No. She has her Spanish has a little bit of Kampa dialect, no? Antes Rinpoché dijo que esta chica, esta traductora habla tibetano como los tibetanos, No? y que tiene un acento Kampa de Nanchen, y dice, su español también suena un poco Kampa, ¿no? No? ¿No creéis? Yes. Sí, ¿no? So, Niendo Tanji Do Shekin, Tori Lam Rata, Yajime Pandayi, Shonchu Sangha Shansa. This is, I bow down to bodhicitta, which blocks all path to lower realms, reveals the path to higher realms, and leads to freedom from age and death. So we need to, if we want to generate bodhicitta, we need to know why it's important. We talked about a little bit yesterday how important, loving kindness is. This is something we all know. Bodhicitta is nothing really different. It's just that, since all of us want to be free from all kind of suffering, pain, problems, and all of us want to have the highest type of, well-being, happiness, joy, peace, whatever is possible. So, I say that I would like to do something about that. I would like to bring that, to bring end to suffering of all the people and bring highest happiness and joy and well-being to all the people would be the most highest priority for me. And this has to be done. This must be done. So therefore, I would like to work on that. And it should be done. Even if nobody else helps me, it has to be done. Even if it takes, as long as it needs. It takes like centuries and centuries and kalpas. Doesn't matter, this needs to be done. So I will work towards that. If somebody says this from the depth of his or her heart, then we have bodhicitta. That's the bodhicitta. So it is said that, what does bodhicitta do? If we really have bodhicitta in us, then we cannot be born into negative realms. It's not possible. It blocks all our negative realms.
I think you know the story of Bodhisattva Muni's kind of, they sometimes say that this is the first time he generated bodhicitta. And they said that he was in the hell at that time. And according to this story, he had to pull kind of a cart made of solid metal, very, very heavy, on a burning ground. And there was only two people, he and another person. And it was so heavy that even if there were 100 people, would not have budged. And then when they were not able to pull, they were mercilessly beaten continuously. And they cannot even faint or die. So he was in that very difficult and impossible situation. And when he was in that situation, then he thought, now I'm in this situation, I'm kind of lost. And even if there's hundreds of people, we would not be able to do this job. It's impossible. So why both of us, me and the other person, suffer? I should let the other person go. Then I will just suffer my own self, because there's no need to suffer, two people suffer. So he turned back to the hell guard and he said, please let my friend go. I will do the work for both of us. So when he said this, it looked that the hell kind of guard became very angry and took the heaviest hammer and hit it on his head. How dare you think like that? And immediately he went, like blank. He fainted. And when he woke up, he was no longer in hell. Because with that kind of a good heart, you cannot be in hell. Hell cannot hold a person with such kind and compassionate heart. So therefore, if somebody has bodhicitta as our motivation, as our way of life, as our, attitude, then we can never be born in negative realms, unless we really want to go there. As a bodhisattva, bodhisattvas sometimes go anywhere in order to help people. That's another matter. So therefore, because this bodhicitta is so positive action, so positive state of mind, that with that experience, with that attitude, with that, you can never be born in the negative realms. And then the second, he says, Thorilam, which reveals the path to higher realms. Necessarily, if you have this kind of a loving kindness and compassion, you are always born in a good realm, heavenly realm,
from Buddhist point of view, there are many, many, many heavenly realms. They were kind of samsaric heavenly realms. There is a little bit less samsaric heavenly realms. There is Buddha realms, pure realms, and things like that. I don't think I will explain different realms too much because it's no use. So, because what kind of, this is also very important, because from Buddhist point of view, where we are and what kind of world we are in is a reflection of what kind of mind we have. We talk about relative truth and ultimate truth. The relative truth is the way we actually see things. We actually live our life. That's the relative truth. Because of our own karma, because of our own kind of situation, because of our own state of mind, we see this, how we see, we feel this, we react with this, and this is the world we are living in. This is relative world we are. And this is truth. There is truth. This is how we experience. But this is called relative because this can change. This can change person to person. This change, if we become more pure and more better, we will have a better way of seeing things. And if we become worse, we have a worse way of seeing things also. Yeah? The ultimate truth is something that is how things are in a more ultimate way. That cannot change. That's the way how things really are. But we at the moment don't experience that because we have lots of ignorance and not very clear. So therefore we can't experience the ultimate truth. But relative truth we have, this is the relative truth. So relative truth is experience of relative truth happens as how we train ourselves, how we experience ourselves, how we become ourselves. It can change. So therefore, we can make it better or we can make it worse. So if we generate kindness and compassion and bodhicitta, we make it better. We can make it very, very good. Not only for ourselves, but we can also help others. That's why this bodhicitta is so important. Compassion is so important. Yeah? That's the, and ultimately, it says, and leads to freedom from age and death. Because of bodhicitta, compassion kind of bodhicitta, what we sometimes call relative bodhicitta. When we generate that relative bodhicitta or compassion very strongly and work on it, then it will also create the right kind of circumstances that we will experience more ultimate reality, ultimate truth also.
And therefore, then we can free ourselves from all samsaric sufferings. You know, we have these samsaric sufferings. Buddha talks about 8 different kinds of sufferings that we have as a human people. First 4 are birth, old age, sickness, and death. Everybody has to be born, and birth itself is a trauma. Most people don't understand that it's a trauma, both for the mother and also child. It's a painful experience. I've sometimes seen this, Akon Rinpoche's rebirth training, birthing, he called it birthing. I think many of you know this. You are kind of going back and back and back to your life. And then you come back again, and then you are in the mother's womb, and there is one kind of an occasion when everybody comes and then kind of gives birth to themselves. I've seen them, they're all kind of lying down under a blanket, all of them, and they're coming out of mother's womb, like birthing. Some of them cry so much, lots of pain, and some people don't want to come out. Some people have lots of difficulties here and there, Anyway, that's just, it's a fact, But that's another thing. But what we really, everybody can even kind of go through, consciously go through, is old age. All of us are getting old, yeah? Of course, most of you are very young. But why I'm sitting on the chair? Otherwise, I would be sitting on the throne. Getting old is not a joke. Yeah? And nobody can do anything. We can pretend to be not old. We can pretend to be young. And I can even do some, what you call it, operations. But it's not just the face, the whole body. So old age is suffering. Then all of us get sick. Doesn't really too much matter with the age. We get lots of sickness. We just had this corona recently, infection all over the world. One thing that corona showed was that everybody is sane. Whether you are in a highly developed country or non-developed, or, rich or poor or whatever, didn't make any difference. Everybody got sick and really sick, and many people died. So
There doesn't need to be corona, everybody gets sick, and when it is sick, it's really, if you go to the hospitals, then you understand. Some people don't understand, some people, because here, we have a kind of a mechanism in the society that you don't want. You are not, all those things like very sick and dying, things like that, are kept, even birth, out of the sight. I was shocked when people said, when a child is born, they tell other children that, oh, a crane is bringing the child. I don't understand why you have to tell this lie. I would have never been convinced by that. Because I was there when my mother was pregnant with my brother. She had belly like this. And nobody knows, no crane was bringing anything. If I was told that, I would never ever believe anything she told. And there's no need. Why should I? I don't understand why people tell such obvious lies. They think the children are stupid. They're not stupid. They're not stupid. They understand everything. I understood everything. When I was 2 years old, I could remember everything, even now, what happened then. So, anyway, that's beside the point. But, there's sickness, and then death. Everybody has to die. There's not one people who doesn't have to die. So everybody has to die. So therefore, our loved ones also has to die. Our enemies also have to die. Understand? So these four. On top of that, then we also have, we sometimes lose. We lose our dear and near ones. We lose our dear and near ones, which is very painful. We meet sometimes things and people that we don't want to meet. That's also we can't avoid many times. We cannot always get what we want. That's a problem. And we often get things we don't want. So this is, this is samsara. This is samsara. So therefore, if we understand what we are and how we are actually, what's the true nature of ourselves, then we will be able to experience anything without too much aversion and attachment. Because if I really deeply understood that my mind, which is my main thing, my body is a very kind of a temporary, changing, and kind of collection of, four elements, and which is changing all the time. But when I say this is me, when I identify this body as me,
who is it that is identifying? My mind, my consciousness, my awareness. And what is the nature of my mind? If I deeply, deeply understood that, because nobody really have found my mind. It's not something that is, it's not a thing that people can say this is not something that you can, it doesn't have a shape or form or anything like that. The scientists never found my mind. Buddha also didn't find my mind. But it's there, I experience. So therefore, that's why it is said my mind is unborn, and it's not something which one day happened, or something born, or something. And it's not something that is, that dissolves. Unborn and unceasing. And it's the nature of the space, they say. It's like, this is the space. And this space is it there or it's not there? You can't say it's there because there's nothing. You can't say it's not there because there's space. Yeah? But you can't hold on to this space. And everything arises in this space, but there is nothing called space. Our mind is like that. Our mind is aware, our mind is conscious, our mind is clear. There's this nature of our mind, which is knowing. Sometimes we call it clarity. But there's nothing there also. No? So if it is like that, that's me. Or that's what we call me. But there's nothing me in it. If I really understood this nature of myself, why should I be afraid of death? There's nothing called death. There's nothing called birth. There's nothing called me and others. There's nothing I need to have aversion, and there's nothing I need to have attachment, because there's nothing called me. It's, separately from all the experiences. When I understand that deeply, I'm free from all these different sufferings that we talked about. Because all these sufferings come out of aversion, attachment. All these sufferings come from my negative emotions. And when I understand how I exist, then I can't have any negative emotions, because there is no basis for it. So therefore, the bodhicitta is a way to make this experience totally, experienced by myself. So therefore, that is called ultimate bodhicitta. So when it's so, the real solution of all our problems
is in that. Compassion, the relative bodhicitta, and the ultimate bodhicitta, which is understanding how things ultimately are. So therefore, this we can start to generate bodhicitta if we cannot understand or experience the ultimate bodhicitta at the moment. Doesn't matter. There's no hurry. Samsara is quite interesting for a while. So we generate relative bodhicitta, and that's the most important thing, even if in this world now. Because, all our problems are coming from this, not having enough kindness and compassion. In this world, we have so much negativity, we have so much conflicts, we have so much, negative things happening, like wars, even the climate change and all these things, At the root of all these problems is too much anger, hatred, too much greed, not having, not being able to think about the whole community, whole world. Only thinking about my own benefit at the temporarily. So therefore, if we can generate compassion, that would solve every problem in the world. So therefore, we must generate bodhicitta, and that's why it's important. So when we understand this, then there's no reason why we should not become all bodhisattvas. Entonces, el texto sigue diciendo: me postro ante la mente del despertar que aparta de los reinos inferiores, muestra el camino de los reinos superiores y conduce al término de la vejez y la muerte. Si queremos generar la bodhicitta, tenemos que comprender por qué es importante. Ayer dije cómo lo importante es el amor y la bondad. Y esto es la bodhicitta. Podríamos decir que no es tan diferente, pero ya que todos nosotros, en realidad la bodhicitta es que ya sea el caso de que todos nosotros queremos ser libres del sufrimiento y queremos un tipo de bienestar que es muy alto, todos deseamos un bienestar, una felicidad, paz, estabilidad, y esto es lo que todos nosotros estamos deseando. Así que al ver eso, si alguien piensa, quiero hacer algo sobre esto, quiero que todos estos seres, que todos deseamos eso, se pueda cumplir. Quiero que todos los seres sean muy felices, alcancen la suprema felicidad, quiero que tengan eso, quiero que se cumplan sus deseos y voy a trabajar para ello, aunque nadie me ayude y aunque tome mucho tiempo. Si alguien tiene esta aspiración y ese compromiso desde lo más profundo de su corazón, esa persona tiene la bodhicitta. ¿Y qué es lo que hace la bodhicitta?
si en nosotros podemos conseguir que esta bodhicitta crezca, nazca, entonces nunca renaceremos en los reinos inferiores. Hay una historia de que el Buda, una vez, la primera vez que generó la bodhicitta, estaba en los reinos infernales y su trabajo era empujar una carreta que pesaba muchísimo, pero muchísimo. Estaba hecha de un metal muy duro, muy pesante, muy pesado, y estaba en una superficie que quemaba, que estaba ardiendo, y eran él y otra persona. Su trabajo era empujarla para sacarla de allí, pero era imposible. Aunque hubieran habido 100 personas, no hubieran conseguido sacar esa carreta de allí, y ellos sabían que era un trabajo imposible, pero recibían latigazos o golpes por no conseguir sacar la carreta de allí. Era como constante, el castigo era constante, y ellos sabían que nunca la sacarían de allí. Así que al ver esto, dijo: pero ¿cómo vamos a conseguir esto? O sea, es imposible. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo los dos? Sabemos que nunca sacaremos esta carreta de aquí, y aún así estamos aquí empujando porque no nos queda otra. Bueno, pues que él se vaya y me quedo yo solo y tomo todo el sufrimiento y todo el castigo para mí solo. Como sé que nunca la sacaremos, pues ya me quedo yo aquí solo. Así que se giró y le dijo al rey de los infiernos: deja que mi amigo se vaya, ya lo haré yo solo. El rey de los infiernos se enfadó mucho, tomó un martillo muy pesado, un martillo muy pesado, y le golpeó en la cabeza con él. Entonces el Buda se desmayó. Entonces no era el Buda, se desmayó, y al despertarse ya no estaba en los infiernos, había renacido en otro lugar. Porque si uno tiene este tipo de buen corazón, no puede estar en un infierno, no puede estar en un mal sitio, en un mal lugar. Si alguien tiene la bodhicitta, tiene una motivación pura, una motivación positiva, una forma de vida positiva y una actitud positiva. Y ese tipo de persona que no puede renacer en un reino inferior o negativo, a no ser que esa misma persona desee renacer allí. Porque la bodhicitta es algo tan positivo, es una acción tan positiva, es un estado mental tan positivo, que nunca puede guiarnos, nunca puede colocarnos en un estado negativo. Entonces, lo que sigue diciendo aquí es que me postro ante la mente del despertar, que aparta de los reinos inferiores, muestra el camino de los reinos superiores y conduce al término de la vejez y la muerte. Estas líneas están revelando el camino superior, el camino hacia los reinos superiores. Están indicando que si generamos la bodhicitta, si generamos la compasión, siempre renaceremos en un buen lugar. Pero no voy a explicar los distintos reinos, no voy a describirlos. ¿Por qué? Porque no tiene utilidad. Lo más importante es que desde el punto de vista budista, donde estamos es como somos. O sea, en el lugar en el que nos encontramos, en el mundo en el que estamos, es el tipo de estado mental que estamos teniendo. Hablamos de la verdad relativa y la verdad absoluta. Y en cuanto a la verdad relativa, creemos que las cosas que vemos, que las cosas que escuchamos, que las cosas que experimentamos son de la misma forma que nosotros. Y
se puede decir que estas experiencias son para nosotros verdaderas, ya que las experimentamos, pero pueden cambiar, cambian según nosotros. Si mejoramos, pues las cosas, todo lo que nos rodea, también mejora, nuestra forma de ver las cosas mejorará. Pero si empeoramos, todo lo que nosotros percibimos y todo lo que está a nuestro alrededor también va a empeorar, nuestra forma de ver las cosas empeorará. Y en cuanto a la verdad última, nunca cambia, no puede cambiar, es tal y como las cosas son, es la realidad. Pero no podemos verlo, porque la forma de la que nosotros solemos ver las cosas es negativa. Tenemos una forma de ver las cosas negativa, una actitud, una costumbre negativa. La verdad relativa va a depender totalmente de cómo nosotros somos. Pero podemos cambiar y podemos cambiarla. Así que si podemos cambiar a mejor, haremos que esta verdad relativa en la que nos encontramos sea mejor para nosotros y también para los demás. Y esta es la razón por la cual es muy importante generar la bodhicitta y la compasión. Y se dice que la bodhicitta en su estado último es lo que nos va a guiar hacia la libertad del nacimiento y la muerte. Porque la bodhicitta, cuando se puede generar, puede hacer que, cuando se genera y se trabaja a endurecerla de un modo u otro, ¿no? de hacerla más fuerte, más viva, puede crear las circunstancias correctas para que nuestras experiencias sean positivas y que para que nosotros podamos liberarnos y a todos los seres del sufrimiento. El Buda habló de 8 tipos de sufrimientos y los primeros 4 son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. En cuanto al nacimiento, muchos de nosotros no comprendemos esto, pero es un trauma, es una experiencia muy dolorosa por parte de la madre y también por parte del hijo, del niño que está naciendo. Antes, Akon Rinpoché creó un entrenamiento de visualización que se llamaba pues naciendo de uno mismo, y el entrenamiento es que uno se visualiza de cómo va volviendo al principio de su vida y hasta el punto en el que uno mismo está en el vientre de la madre. Y entonces pues se veía a toda la gente tomándose y haciendo este ejercicio, visualizando de que se hacían nacer, se daban luz a ellos mismos. Y al experimentar eso, al realmente visualizarlo, mucha gente lloraba muy intensamente, mucha gente decía que no querían salir y se daban cuenta de lo que sus madres habían pasado por. Y en realidad es un trauma, aunque no lo comprendamos porque no lo vemos de una forma más profunda, realmente es un trauma. En cuanto a la vejez, es algo que todos vamos a tener que pasar por, es algo que todos vamos a experimentar, todos nos estamos haciendo viejos. Bueno, aquí veo muchas caras jóvenes, pero todos nos haremos viejos. Esa es la razón por la cual ahora estoy aquí sentado en una silla, si no estaría sentado en un trono. Y la vejez no es una broma, es verdadera. Y nadie puede hacer nada para evitarlo. Podemos intentar pretender, o podemos hacer como
podemos intentar hacer como si no fuera así, podemos operarnos, maquillarnos y hacer 1000 cosas para que no lo parezca, pero seguirá siendo una mera apariencia. En realidad nos estamos haciendo viejos igualmente. Y en cuanto a la enfermedad, da igual la edad que tengamos, es algo que todos podemos experimentar en cualquier momento de nuestras vidas. Justo ahora hemos pasado por una época de COVID estos últimos años, y una cosa que COVID nos ha enseñado es que todos somos iguales, ya da igual que seamos de países desarrollados o pobres. Toda la gente, estén donde estén, enfermaron, y mucha gente murió, ya sea en el país que sea. Y una cosa que creo que es un poco curiosa es la forma que nuestra sociedad tiene de manejar este tipo de temas como la muerte, la vejez, el nacimiento. Como por ejemplo aquí en el oeste decís que el hijo lo lleva una grulla, una cigüeña. Que aquí en el oeste el hijo pues no nace de la madre, se lo ha traído una cigüeña. Lo veo una barbaridad. O sea, yo no me lo hubiera creído nunca. Si mi madre me hubiera dicho que yo había venido de una cigüeña, hubiera dicho, no me voy a creer nunca más lo que esta mujer dice, porque ¿cómo se puede decir una mentira tan obvia? O sea, ¿os pensáis que los niños son tontos o no sé? Porque es tan obvio, ¿no? La gente ve a gente embarazada. Yo mismo he crecido con mi madre estando embarazada de otros niños y he visto que obviamente no venían de una cigüeña. Así que, no sé, no acabo de comprenderlo. Bueno, en cuanto a la muerte es algo que todos vamos a experimentar, todos tendremos que pasar por ello, todos también tendremos que experimentar la experiencia de separarnos de nuestros queridos, de nuestros enemigos también, y a veces tenemos que pasar por la dura experiencia de perder a aquellos que más queremos, aquellos que más amamos, y también nos encontraremos con las experiencias de que tendremos que aceptar lo que no queremos, nos encontraremos con lo que no deseamos, situaciones que no nos gustan, y que no siempre tendremos lo que nosotros queremos, y esto para nosotros es duro. Esto es lo que llamamos el samsara, el sufrimiento del samsara. Pero si podemos comprender nuestra naturaleza verdadera, seremos capaces de experimentar lo que sea sin ningún tipo de aversión o apego, y eso lo cambiará todo. Si realmente pudiéramos comprender de una forma profunda nuestra mente que nuestra mente y que nuestro cuerpo son temporales y que son impermanentes, que están cambiando y dependen de los 4 elementos, entonces veremos que cuando hablamos de yo, que cuando nos vemos a mi yo, mi mente, mi conciencia y awareness, conciencia y cognición son de... Entonces, cuando vemos esto, no lo tomaremos tal cual, sino que intentaremos ver cuál es su naturaleza. Sí, porque la mente no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda mirar o ver, no es algo que tenga ni forma ni tenga color. Los científicos, por ejemplo, nunca la han encontrado, pero tampoco pueden decir que no existe, porque siempre está allí, ¿no? La experimentamos constantemente. La mente es algo que no ha nacido,
es algo que tampoco se disuelve, así que es incesante, es no nacida y es, por ejemplo, la naturaleza del espacio. Es como el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos todo el espacio que nos rodea, que estamos experimentando. ¿Y qué podemos decir de él? ¿Está o no está? ¿Existe o no existe? No podemos decir que no existe, no podemos decir que sí existe, porque no hay nada. Pero tampoco podemos decir que no existe, porque hay espacio, ¿no? Y todo surge de él. Y así es la mente también. La mente es clara. La naturaleza de la mente a veces se llama claridad, pero en realidad se puede decir que no hay nada allí. Y si realmente podemos comprender la naturaleza de esta mente, entonces, ¿por qué deberíamos temer a la muerte? Veríamos que no hay tal cosa como la muerte, que no hay tal cosa como el yo, y cuando comprendamos esto, veremos muy claramente que podemos liberarnos del sufrimiento, porque el sufrimiento viene del apego y de la aversión, y de las emociones conflictivas, de las emociones negativas, pero no hay una base para ellas, no existen como tal. Así que la bodhicitta es algo que hará que podamos totalmente experimentar esto por nosotros mismos. Y esto es la bodhicitta última, y la solución, la verdadera solución de todos nuestros problemas es el amor bondadoso, la bodhicitta relativa y la bodhicitta última. Y con esto podemos empezar a desarrollar la bodhicitta, aunque no la comprendamos completamente, aunque todavía no hayamos llegado a la comprensión de la verdad última, de la bodhicitta última, podemos empezar por aquí, desarrollando la bodhicitta. Y bueno, el samsara a veces puede ser bastante interesante, así que ya que tenemos que estar en él. Y en este mundo, todos nuestros problemas vienen de no tener suficiente amabilidad y suficiente amor. Carecemos de estas dos, y es por eso que hay tantos conflictos, tantas cosas negativas están ocurriendo, hay tantas guerras, cambio climático y etcétera. Y la raíz de todas esas cosas malas, la raíz de todos estos problemas es demasiada ira, demasiada avaricia y demasiado pensamiento de quiero que todo esté bien para mí, quiero mi propio beneficio y me da igual los demás. Es el yo, el egocentrismo que está creando todos estos problemas. Así que si yo desarrollo un amor bondadoso, será bueno para mí y para todo el mundo. Así que tenemos que desarrollar la bodhicitta. La compasión es muy importante y entonces, si lo hacemos, comprenderemos de por qué no podemos, o sea, cuál es la razón. No hay razón por la cual nosotros no podamos convertirnos también en bodhisattvas. So we will do the dedication and Page 170 of the English text, English book. And 204 in Spanish. 204 del libro español.
Lord,
Share.